pomeriggio a tutti e buona serata. Siamo qui per questo nuovo appuntamento con il dottor Cinik questa volta e una nuova video live. Grazie a tutti quelli che ci stanno guardando. E, questa volta faremo l'intervista in inglese, ma immediatamente dopo ci sarà la mia traduzione delle risposte che ha dato il dottore. Quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Okay. Yeah. Hello. Good evening, doctor. How are you? Thank you. How are you? I'm fine, thank you. Everything is good here. Yeah. Good news. Because beginning this virus pandemic in Italy, a little bit stress, a little bit shock, but right now I think everything is better. Yeah. So first of all, Dr. Cinik, thank you very much for this opportunity and for joining us in this live interview. You're welcome. I have some questions from our forum members. Of course. Yes, the first one is when you will reopen the clinic and which protocols have you adopted to deal with the COVID-19 emergency and to ensure patient safety? Yeah, okay. This is the good questions. Our clinic is the closest middle of March till now. We are not pandemic hospital. We are just hair transplant hospital. And the first week of the June, we will open. Okay. Now we are preparing some rules, some the new change. What is that? I will give you informations. First of all, for our each patients, we will give the one travel hygiene kit. Okay. This is when the patient came in Turkey, we will give them protective gloves, mask, and the consist of the disinfectant. Okay. And then we will bring our patients hospital. We will make the COVID test for each patient. This is normally before the operations, before the coronavirus pandemic. We are doing the hepatitis B, C, and the HIV. But right now we will add the coronavirus also. And also the tests are all employees of our hospital. The weekly we will do the test for all employees. Okay. And the entrance of the hospital, we are using thermal camera. We will calculate for patients degree temperature. And then with the entrance of the hospital, we will make one tubes with a spray will be cleared with the virus. And before we ordered before the pandemic virus, we ordered for lunch and for the eating for food the outside. But right now we will prepare in hospital. People will not have outside. Yeah. Okay. Let me translate your answer for perfect. For our Italian viewers. Yes. Il dottore, ho chiesto al dottore quando riaprirà la clinica e quali protocolli utilizzeranno per l'emergenza del Covid-19. Il dottore mi ha spiegato che la clinica riaprirà dal 1° giugno, che stanno adottando tutte le misure necessarie per risolvere questa emergenza, quindi il paziente quando arriverà già dall'aeroporto gli sarà dato un kit con dei guanti, degli occhiali speciali, un gel antibatteriale. Verrà una volta arrivato all'ospedale del dottor Cinik testato per il coronavirus. Inizialmente si faceva solo un test per l'HIV, l'epatite e tutto quanto, ma ora si aggiungerà anche il test per il Covid-19.
ci saranno delle camere che misureranno, termiche, che misureranno la temperatura di ogni paziente, quindi per verificare che non abbia febbre. Ovviamente, essendo un ospedale, tutte le stanze sono previamente sterilizzate prima dell'operazione e tutti i membri dello staff vengono testati, quindi c'è piena sicurezza per tutti i pazienti. Ok, thank you very much. So the second question I have is, when you know that in your clinic you perform hair transplant using DHI technique and also classic FUE with sapphire blade, Sure. right? Sure. Right, yes. So in which case do you prefer the DHI, and are all the patient candidates for this technique? And in which case is better to use the classic FUE? Yeah, this is good questions. The people little bit, the patients little bit about technique. All the forums, blogs about talking the technique, which technique is better for me, which one is best, how will be better. This is depend patient by patients. Generally a DHI technique for Norwood scale, who have the like Norwood 2, Norwood 3, maximum Norwood 4, I can recommend the DHI. But this does not mean DHI is perfect and the FUE is the worst. This is not like FUT or FUE. This is almost same because the extraction is the same and the extractions method is the same, just implantations. With FUE, we are using the like a sapphire blade or steel blade, and another one, DHI, we are using the pen, implanter pen. With sapphire blade and the difference, the steel blade. The sapphire blade, yes, generally we are using the sapphire blade, but it's sometimes the same case. We are starting with sapphire blade, but after that we are using the steel blade. This is also depend during the surgery also. This does not mean we have all instruments in Turkey doctors and generally in the world also. They have all the instruments, tools. Which one is available? We can use them. People don't think about. They did for me style blade. This is not good for me. This is not good idea. This is not trust. Ok, I'm gonna translate. Ho chiesto al dottore, nella sua clinica utilizzano sia la tecnica DHI, quindi l'innesto con l'implanter, che la classica FUE con le lame in zaffiro. Gli ho chiesto quali sono le differenze e il dottore ha detto che va valutato paziente per paziente, quindi secondo quelle che sono le caratteristiche del paziente si può usare una o un'altra tecnica. Ha detto che la tecnica DHI è meglio forse per pazienti con Norwood fino al Norwood 4, quindi non Norwood molto avanzati, ma che a volte si possono addirittura combinare le tecniche, o in alcuni casi si può iniziare un'operazione con le incisioni con le lame in zaffiro e poi passare a quelle in acciaio, quindi a seconda delle caratteristiche del paziente. Non c'è una tecnica migliore dell'altra, dipende dalle caratteristiche del paziente, ma le tecniche per l'estrazione sono esattamente le stesse, quindi possono entrambe dare buoni risultati. Ok, so next question is, what's the maximum number of grafts that you can extract in and implant in one single session? Yes, this is also very good questions. People thinking is the high number, this is best operations. The high number, the hair will be perfect. This is also interest with the donor candidate. For hair transplant, most important things looks natural. Exactly. The transplant hair and also donor zone. The both of this is like balance. If you take too much hair, too much grafts, you will give the damage for the donor area. But if generally my clinics, we are using the body hair. Later I will explain. But the number, if you ask me, until 5,000 is possible for one session. If the number is looking like 5,000, we are share 2 days. Not everyone, generally. But for until 5,000 possible.
But if your donor area is good candidate, if you have more hair, this is the possible. Ok. Ok, ho chiesto al dottore qual è il numero massimo di unità follicolari che si possono innestare in in una sessione. Il dottore mi ha spiegato che questa è una richiesta che tutti i pazienti fanno, tutti vogliono avere più capelli possibili, ma bisogna fare un bilancio fra quella che è l'area donante disponibile, la zona da coprire e tutto quanto, per evitare di danneggiare appunto l'area donante. Il dottore sostiene che per un paziente che è un buon candidato si possono effettuare fino a 5.000 unità follicolari in una sezione e ovviamente l'intervento sarà diviso in 2 giorni, però sempre con la precauzione di mantenere in buone condizioni quella che è la donor. Ok, thank you very much. Next question is about the body hair. So you know that you did them on your surgery. What do you think? When do you use? From where? Perfect. Yeah. This is, we know the hair transplant technology is the last 20 years, really the marketing and the technology is depend. Every day is change. But we know for the donor capacity for hair, you cannot do the 4 or 5 operations. Maximum maybe 3 operations with healthy maximum. Some case maybe 4 operations, but this is not for everybody. But what happened if patient is they have Norwood 6, Norwood 7, they don't have chance. And for all the doctors target all the time hair, all the time donor candidate for hair is best for transplantations. But if patients don't have enough donor hair, what happened? This is the good questions. The question is not hair or beard, chest, all the time hair. This is not about negotiation. The question is empty or beard and chest. Regularly for my patients every day, who had before in the past life had the 1 operations, 2 operations, generally I recommend body hair. Until if they have the good candidate, also beard and chest, we can find sometimes 2,000, 2,500 grafts. This is very good number. Yeah. If patient have for example, 1 FUT, 1 FUE, this is the 3rd surgery. For 2,000, 2,500 grafts is very good number. We know the quality is not same, but generally I am using for crown part, body hair. And after my following for patients, the patient is generally people happy for this result. Ok, perfetto. Ho chiesto al dottore cosa ne pensasse dell'uso del body hair e in quali casi gli consiglia e qual è la sua esperienza. Il dottore dice che solitamente in pazienti che possono essersi sottoposti in passato a 2, 3, 4 chirurgie oppure in pazienti con Norwood molto avanzati, il body hair transplant, quindi il trapianto di peli del corpo, è un'ottima opzione perché soprattutto per zone come il crown e il mid scalp possono servire a dare una copertura aggiuntiva. Il dottore vi consiglia sempre in pazienti che si sono già sottoposti a chirurgia in precedenza, sia via FUT, quindi via strip, che via FUE. In alcuni casi addirittura è possibile ottenere dalle 2000 alle 2500 unità follicolari via BHT, quindi questo ci fa capire che possono essere un'ottima risorsa. Il dottore le utilizza sia dalla barba che dal petto, quindi una buona opportunità per chi ha delle aree donanti un po'. Ok, next question is, do you recommend SMP treatment after surgery? Yeah, perfect. This is also the hair loss treatment marketing. Really, we have many options. The hair transplant, the permanent and the best treatment. But sometimes people no need the hair transplant, or some people after operations, like for example, I give example, they had 2 operation FUT. After that, they
2 operation FUE, 4 operations. The donor area is looking bad. For the donor area, definitely recommend. For the scalp, if completely bald, this case is the for patients decision is important. But if they have 2-3 operations, I recommend SMP. But SMP is very important because people for hair transplant thinking very seriously. They search a lot, they ask maybe 1 year, 2 year for forum, for blocks, but for SMP, they don't think like this. Normally, they need the same way. They have to check forums, they have to check the blogs, they have to ask, because the SMP is like hair transplant. This is the permanent. I recommend SMP, but it's good clinic, who have more experiences. But if you ask me, definitely recommend. Ok, ho chiesto al dottore cosa ne pensasse della tricopigmentazione, soprattutto dopo come trattamento integrativo per la chirurgia o da utilizzare singolarmente. Il dottore mi ha detto che lui la consiglia specialmente in quei casi di pazienti che magari si sono sottoposti a 2 strip, 2 FUE, quindi hanno l'area donante un po' impoverita. In quei casi sicuramente la tricopigmentazione d'SMP può aiutare può permettere di recuperare un aspetto gradevole dell'area donante, quindi coprire le cicatrici, white dot, qualsiasi problema ci sia. Per quanto riguarda invece l'area ricevente, il dottore la consiglia per incrementare l'effetto densità dopo la chirurgia, ma in questo caso dice, come nel mondo del trapianto dei capelli, bisogna stare molto attenti a chi ci si rivolge, quindi consultare forum, blog e informarsi il più possibile per scegliere un operatore qualificato, perché anche una tricopigmentazione non eseguita perfettamente può causare dei problemi a livello estetico, quindi occorre essere molto attenti anche nella scelta dell'operatore. Okay, next question is about the punches that you use for the extraction. Which one do you prefer, the smaller or the bigger one, or depending on the patient? Okay, this is also for patients a little bit confused, really. For the generally, people ask about the punches, doctor, which size are you using during the surgery? People thinking the smallest one is better for scar and for hair transplant. People thinking if they use the small punches, they take the more grafts and they give the minimal scar. This is not trust. For example, this is your finger. This is your finger. This is the smallest one. This is the bigger one. The hair is the same. Some hair is very thin. Some hair is the very thick. Some hair is the single. Some hair is the triple, multiple. If you use the same punch, for all patients, if you use the small one, we will give the damage for big hair. We will broke the big hair. For this one, same time is the same case. Over the ears and the occipital area is not the same punch. We have to change the punch. Also, a beard and the chest, not the same punch. We have all size, 0.6 until 1 by 1. Which punches available for patients, we are using them. This does not mean the small one is the best one. Ok, ho chiesto al dottore quale sia la dimensione del punch che utilizza per le estrazioni, se preferisce utilizzare i punch più piccoli o quelli più grandi. Il dottore mi ha spiegato che molti pazienti pensano che utilizzare il punch più piccolo in tutte le situazioni sia l'opzione migliore, perché permetterebbe, secondo loro, di ottenere più capelli lasciando quasi nessuna cicatrice praticamente. Purtroppo questo non è vero. Il dottore mi ha fatto l'esempio delle dita di una mano, questo è il dito più piccolo e questo è il dito più grande. Se utilizzassimo un punch piccolo per questo dito, probabilmente che rappresenta un capello o magari un'unità follicolare tripla, produrremmo un danno per quel capello e quindi non lo faremo ricrescere
in maniera adeguata. La realtà è che il calibro del capello è differente dalla zona occipitale a quella periauricolare, quindi sopra l'orecchia. Per alcune zone è bene utilizzare un punch di diametro inferiore, per altre o per l'unità più grande è meglio utilizzare un punch di diametro maggiore. Questo non ha alcun effetto sulle cicatrici perché dipende dalla dimensione dell'unità follicolare del strato. Il dottore ha detto che ha punch che vanno da 0,6 a 1,1 mm. Quindi dipendendo dalla zona, o per esempio se dobbiamo stare dalla barba e dipendendo anche dalle caratteristiche del paziente, si utilizzerà un punch differente. Okay, next question, doctor, is about the healing time. So how many Yeah. days the patient after surgery needs to have a good recovery and to go back to work? Generally, we recommend is after the operation is the first day. They are in Turkey, waiting in Turkey, first check. After the second day, we are wash their hair and then they can go. But for healing time, generally, we are recommend 5 day, 1 week. 5 day, 1 week. Ok. Yeah. Ok, ho chiesto al dottore quanti giorni ci vogliono per un recupero completo per poter magari tornare al lavoro dopo un intervento presso la sua clinica. Il dottore ha detto che per i pazienti che si operano con lui, solitamente dopo 2 giorni il paziente è ancora in Turchia e quindi può effettuare presso la clinica il lavaggio, ma per ritornare a avere un aspetto utile per riprendere la vita sociale, solitamente dai 5 ai 7 giorni post chirurgia. Okay. Next question is, do you accept very young patient, let's say under 22 years old, or there is a minimum age to undergo a surgery with your clinic? Okay. Generally, we are accept more than the 20 years old, but for hair transplant is the not ages problem. The problem is the serious disease. Okay. If they have the hormonal problem or serious like cancer, like not under control is the diabetes and the serious heart problem and the brain problem, this is the problem, not for age. We are starting is like 22, 23 till 80, 85. Ok. Ho chiesto al dottore se ci fosse un'età minima per il trapianto, se accetta anche pazienti piuttosto giovani, quindi di 22 o anche meno un'età inferiore. Il dottore mi ha detto che presso la loro clinica non è un problema di età, ma è un problema di patologie che il paziente può presentare, come cancro, diabete o altri tipi di problemi che possono impedire di effettuare la chirurgia. Quindi il dottore, se il paziente è sano, può iniziare a trattare da un minimo di 20-21 anni e ha avuto anche pazienti di 80-85 anni. Questo è. Yeah, you had an older patient, right? 85 years. Yeah. That's a good age to have hair surgery. Yeah. Okay, so we know that unluckily women are also affected by baldness. What strategy do you adopt for hair transplantation in women, and which are the difficulties of this case? They have more shock loss, or it's similar to men? Or... Yeah. For woman case, really different. Not like men's. For men, we know what is the problem. This is the testosterone. This is the men's hormone. But for women, little bit different. Before, we have to check some blood tests for vitamin deficiency, for hormonal problem, for anemia. Before we are checked this one. After that, we are recommend PRP. We are recommend mesotherapy. We are recommend biotin, the tablet, minoxidil spray. The last option for hair transplant.
not the first options. And the result also not like men's. We know men's result is the successful is more than 90%, 95%, but women like 60, 70%. Ok, ok, this is important. Yeah. Ho chiesto al dottore e sfortunatamente sappiamo che anche molte donne soffrono di calvizie. Gli ho chiesto che strategie utilizza in questi casi e quali sono le difficoltà con un paziente di sesso femminile. Mi ha spiegato che la prima cosa, quando c'è un problema con di calvizie nella donna, è effettuare dei test per verificare che non ci siano carenze di ferro, anemie, problemi ormonali, per esempio alla tiroide, tutti questi problemi che possono causare la caduta dei capelli nelle donne. Quindi questo è il primo step. Dopo aver effettuato i test del sangue, è importante, il dottore suggerisce delle terapie come possono essere il PRP, la mesoterapia e altre terapie, l'uso di biotina ad alto dosaggio. Queste sono tutte terapie alternative. Il trapianto di capelli nella donna è l'ultimo step e sfortunatamente anche i risultati in termini di ricrescita sono inferiori rispetto all'uomo. Se nell'uomo possiamo parlare di 90-95%, nella donna si attestano attorno al 65-70% di tasso di ricrescita. Quindi questa differenza. Okay, my question is, what do you think about the drug treatment with finasteride? Do you recommend it to your patient? Yeah. Native air, or do you think that there are some better solution? Yeah. This is also very confused topic for finasteride. Everybody afraid for finasteride. Everybody different idea. They have different idea, but yes, we know the finasteride they have some side effect, and someone is to see the bad, someone is to see the nothing. This is depend, but we know this side effect is not permanent. For these ones, I recommend finasteride, but this is not rules, not necessary. Some doctors they are telling the patients, oh, if you don't use the finasteride, I cannot do the surgery, or I cannot give you the guarantee for your result. I am not saying like this. This is options. If you feel better, you can use. If you ask me, this is good treatment. I recommend. If you see the side effect, of course you can see. Just stop. That's it. The side effect is not permanent. I recommend. Okay, and if a patient doesn't want to take it, do you recommend something else like biotin? Yeah, the biotin or PRP regularly, and saw palmetto also I recommend. This is natural. This is the not like hormone. Ok, I'm gonna translate. Ho chiesto al dottore cosa ne pensa, qual è la sua posizione riguardo al trattamento con finasteride, se la consiglia ai suoi pazienti o se pensa che ci siano delle opzioni alternative. Il dottore mi ha spiegato che lui la consiglia ai pazienti, però se il paziente dice di aver avuto side effect o degli effetti collaterali, quindi o dice di non volerla prendere, non è qualcosa che lui obbliga a fare, quindi è una scelta del paziente se assumere o meno finasteride per preservare i suoi capelli nativi. In alternativa il dottore può prescrivere l'utilizzo di PRP, biotina o altri tipi di trattamenti efficaci come sopalmetto, che non agiscono a livello ormonale, ma possono comunque aiutare a mantenere la qualità dei capelli trapiantati. Ok, we know that in your clinic you also offer the laser hair therapy treatment. Which are the benefits of this treatment and in which cases do you recommend? Yeah, after operation, this is laser treatment also very good treatment for hair loss treatment. After surgery, after 1 day or after 2 days, during the surgery we are using one time, but after surgery if you use, you have to doing this treatment is regularly, weekly 2 times or weekly 3 times. But the laser treatment, this is like finasteride effect.
This is the, for old hair and for the new hair is very good. Definitely I recommend the laser treatment also. Okay, so after 2-3 weeks? No, this is the, after 2-3 weeks they can start, but it's sometimes for some case, in Turkey, for example, yesterday we did transplant, today we can do laser treatment. We can add the treatment. Ok, ho chiesto al dottore in quali casi utilizza la laser terapia e se ritiene che sia utile. Il dottore mi ha detto che la consiglia e che si può effettuare già dopo l'intervento e che può essere utile sia per il recupero post-operatorio sia per migliorare la qualità della ricura. So, next question, an important one. We know that in your clinic, a patient can have surgery with you doing some phases of the operation or only with your staff. So a question about your staff. How do you select staff member and what kind of training do they undergo before they can start operating in a patient? Perfect. This is good questions. Yes, we have two options. That for operations, one of with me, another of with my team. My team is we have huge team, and because hair transplant is you cannot do with one person. Just one operation, you need the four nurse just for one patient. If you have daily, for example, 3-4 patients, you need like 20-25 nurse. For this one, you cannot find somewhere. You have to give educations. And your rules is different, another doctor's rules is different. Different way, different treatment. For this one, who have the experiences, just like general nurse experiences, we make with them with contract, 4 years, 5 years. They cannot live with us. After that, we are starting the educations. For first year, they cannot touch the patients. Just see. Okay, just following. Then after that, they are starting just with the local anesthesia, just with injection, just for PRP, just similar case. Okay. After that, who had the minimum 3 years experiences, after that they can touch the patients. Okay. And for for example, my sister, she's working with me. I gave her the education. She is like me, opening the channel, and she had experiences more than 7-8 years. 7, okay. Yeah. Ok, I'm gonna translate, this is an important point. Yes. Al dottore, sappiamo che nella sua clinica c'è la possibilità di essere operato con lui partecipando all'operazione, in alcune fasi dell'operazione o con i membri del suo staff. Ho chiesto quanto tempo di training, quindi di preparazione, deve avere un tecnico prima di poter operare sul paziente. Il dottore mi ha spiegato che per una singola chirurgia possono essere necessarie fino a 4 infermieri, quindi se ci sono più pazienti ovviamente è necessario avere uno staff, è necessario che questo staff sia ben formato. Il contratto minimo di formazione sono le persone, gli infermieri lavorano con lui da almeno 4-5 anni, per il primo anno possono solo osservare, quindi non possono mettere mano sul paziente. Successivamente possono effettuare alcune piccole fasi, per esempio le iniezioni nel PRP o altre cose del genere, ma ancora non operare. Solo dopo 3 anni e dopo aver dimostrato di preparazione, di training, e dopo aver dimostrato che sono adatte a poter fare questo tipo di intervento, possono iniziare a intervenire sul paziente. Il dottore mi ha spiegato che anche sua sorella adesso lavora con lui e si effettua le incisioni, quindi l'apertura dei canali, e che ha un'esperienza di quasi 7 anni in questo tipo di attività. Quindi è importante sapere che lo staff è molto, molto ben preparato. Ok. Next question. Some doctor claims that the hair transplant results are permanent. Other doctors think, yes, they can last some
years, but after that the transplanted hair will fall. So what's your opinion on that? Yeah, before when we did the FUT, we are using the just small places, and these places the safety zone for donor. This is all the permanent hair. But after that, in the technology is bigger, we are using all the hair, all the body also. For this reason, not we are using the all permanent hair. Also, we are using the another hairs also. Of course, little bit, if you use the chest and the beard, this is not like hair. Or if you use the second operation, is the third operations, some hair have the risk for falling. This is the mean, if you look like 5,000 grams with a beard, maybe 10%, 15% can fall down. For this one, I recommend laser treatment, PRP treatment, or finasteride for permanently. Ok, for permanent results. Quindi questo dottore se pensa che i risultati del trapianto dei capelli siano permanenti o meno, sappiamo che alcuni dottori ritengono che siano permanenti, mentre altri no. Il dottore mi ha spiegato che ovviamente quando si opera prelevando anche non solo dalla zona di capelli safe, ma anche da zone come la barba o il petto. In questo caso, soprattutto questo tipo di unità follicolari possono non persistere nel tempo e quindi possono dopo alcuni anni, non so da quanti, poter soffrire una certa caduta. Se ne può perdere circa un 10%, diciamo. Proprio per evitare queste situazioni, il dottore suggerisce sia l'uso di terapia con finasteride, sia la mesoterapia, il PRP, tutti questi trattamenti che possono permettere che i nostri capelli trapiantati resistano per più tempo sani, quindi rimangono. Quindi la risposta è sì, i trapiantati sono permanenti, ma alcune unità, soprattutto quelle prelevate da zone che magari non sono safe o da altre zone del corpo, possono col tempo cadere. Ok, last question. Why should the patient choose your doctor clinic a hospital for a hair transplant surgery? And do you want to send a message to your former and future Italian patients? Yeah, okay. That's very good questions. When the patient is choosing the clinic and the doctor are really confused. The Turkey hair transplant industry is very good. Turkey doctor, we have good doctors and we have also good clinics. But when you search in Google or the forum blogs, you can see that maybe more than 500 clinics in the Turkey for hair transplant. But the first of all, not just my clinic, first of all is important, you have to choose the doctor's clinic. This is very important. You have to choose real doctor. Everybody say I'm doctors, but nobody know who is the doctor and another one. But how patients know whose doctor is, another one is not doctor. This is very important. I recommend the forums blog like yours, because you are not accept who is not doctor. You are not saying you can write here is your name is doctor. When you accepted me, you asked me my license and my educations. I send you. After that, you accept me. This is very important. And the second thing, of course, maybe they can have the doctors, but the doctors have experiences or not. If you search in Turkey, for example, 20 doctors, if you can search, you can find maybe 7 years, 8 years ago patients they did on forums blog, they talk about the doctors. For example, Dr. E, Dr. B, I did my hair transplant operation 2010 with the Dr. E. But another doctors, when you search just 1 year, you have to find minimum 10 years experiences. The third one, the doctor is the no operations or not, just supervise, or he have experiences. For example, if in operation is some problems, he can fix or not. The some doctors is just the hairline is the organized. After that, just check, finish. But during the surgery also, sometimes patients need the doctors. The real doctors,
They can find forum blogs for your country. Definitely recommend your forums, Belli Capelli, because who is the trust doctor? After that, you accept that with this one. This is very important. And the message, I really like Italy, and I love Italy. I'm saying hello. Normally, this year in August, my plan, I visit Italy for the conference, but I think we will cancel it. Maybe in everything, if will be okay, we will do this December or January. Okay. Let me translate this one. Ho chiesto al dottore perché dovrebbero scegliere, un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica per il trapianto di capelli. Io ho detto, ovviamente sappiamo che in Turchia ci sono moltissime cliniche di trapianto di capelli, più di 500. Una cosa importante nella scelta è innanzitutto verificare che presso la clinica a cui ci si rivolge ci sia un dottore reale. Quindi molti dicono, sì, noi abbiamo un dottore, però non è un dottore reale. Quindi una cosa importante è, per esempio, consultare i forum, i blog. Come ha detto il dottore, anche su Belli Capelli, prima di accettare il dottor Cinik, abbiamo controllato il suo curriculum, la sua esperienza e tutto quanto. Anche se vi è presente un dottore, è importante, secondo il dottor Cinik, che questo dottore abbia una certa esperienza. Quindi una cosa è operarsi con un dottore che magari è presente sul forum da 10 anni e che si possono vedere i suoi casi e tutto quanto. Un'altra cosa è operarsi in una clinica dove il dottore magari ha 6 mesi, un anno di esperienza e quindi non si riesce a trovare nessuna informazione. Oltre a questo è importante che se il dottore è presente lo sia anche in caso il paziente durante la chirurgia abbia dei problemi e che quindi non sia solo un dottore che fa supervisione, ma un dottore che se la situazione lo necessita possa entrare in sala operatoria e risolvere l'eventuale problema che si presenta con il paziente. Il dottore ha detto che l'Italia è nel suo cuore, che gli piace molto l'Italia, che probabilmente sarebbe venuto ad agosto a fare delle visite, a vedere i pazienti in Italia, ma purtroppo la situazione ancora non lo permette, quindi se tutto va bene verrà per dicembre, quindi potete aspettarlo in Italia prossimamente. Ok, doctor, thank you very much for your time. And greetings. You're welcome. I'm in Mexico, but greetings from Italy. Yeah. Okay. Very soon. Thank you very much for your interview and for your time. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Take care.